The light. Okay, Baba Jan. No, you're here. The light பொடியா Vakrtunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvishnam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Namah Suryaya Chandraya Mangalaya Budhaya Cha Guru Shukra Shani Desha Rahuve Ketuve Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Deep breathing. Inhale and exhale deeply. Inhaling Va, exhaling Si. And inhale and exhale. Make sure you relax your body, head to toe, all the way. The first pranayam 7 times. Through the Sushumna Nadi, follow me through.
Om Kriya Babaji Namaha. Om Kriya Babaji Namaha. Om Kriya Babaji Namaha.
Let's do first pranayama. Inhale deeply, exhale deeply. Inhaling Va, exhaling Si by your breath to the Sushumna Nadi 7 times. Follow me through. Step 2 pranayama, breathing halfway through. Follow me 7 times. Step 3 pranayama, inhaling deeply and exhaling with a single breath. Follow me through 7 times.
Let's do a prayer for Dhanvantri against this COVID-19 with the whole our body, mind, soul, heart, feelings, and energy. Dhanvantri mantra. Go ahead. 7 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kiriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kiriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kiriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kiriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kiriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kiriya Babaji Namo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantrayaya Amrita Kalasha Hastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailogya Nadaya Shri Mahavishnave Namaha. Om Kiriya Babaji Namo. Good evening, everybody. It's a wonderful day. It's Father's Day, the International Yoga Day, and Sunday also. We don't want to miss the day, definitely. Some of you might be celebrating somewhere or other International Yoga Day. And our branch in Bangalore, Yoga University of Americas, they are also celebrating in a big way. I also gave the information how to join them. So we should be getting some videos. Maybe I will put them in our WhatsApp group. What went on in India. Even though it's a difficult time for all over the world, India is still shining its light through yoga. On this International Yoga Day, we should thank our present Prime Minister and other authorities in the United Nations Council to agree to put that as International Yoga Day. It's a very important day because initially people thought when this kind of idea came in the parliament to put this International Yoga Day one day for the whole world. Many people who are even in India, they're objecting, saying that we may get resistance from other countries, other religions, and other followers. And most of the dominant powers are Christianity following countries. But of course, our Prime Minister, who is in the form of Narendra, you know what this Narendra means. Narendra is another name for Swami Vivekananda. So one of my very close friends and gurus, he always tells me he is another incarnation of Swami Vivekananda. Whatever he does regarding other policies, we don't agree with that. That's a different thing. But as long as Hindu religion is concerned, and also spreading of the yoga, personally following it and applying in the life, he is the number one Prime Minister. So we really have to appreciate that, to have a man like that to be at the top.
And let's pray for him also, so that let all his advisors and other people show him the right path, even though he could not do whatever he wants to do. And also, our sympathy goes to our people who are defending the India also, between a communist country and a democratic country. Things are going on, so remember that. My father, being a soldier who was in the army for quite some time and who fought in the 1962 war, I know how it feels for the parents and the families of those people who are involved in this kind of retaliation going on in the border. But in any case, India is always showing this shining light to all the world to spread this peace. All the movement which has been going on internationally, it's all spiritual movements. Most of the things were started by Indian spiritual giants. And they always demonstrated the superiority and the integrity of our ancestors. And there's no doubt about it. When this thing came in the United Nations, you won't believe it, 90% of the nations were agreeing to this International Yoga Day, and they are celebrating also. Last year, I had the opportunities to be in Trinidad and Tobago on the International Yoga Day. And you should see the interest of the people all over the world. There was on the side of the beach, there were about 200, 300 people just doing the yogasanas and talking about yoga and pranayama and all those stuff. And I was fortunate to be one of the speakers also. So it was very nice to celebrate International Yoga Day in some other country, because we had so much plans this year. Unfortunately, this COVID-19 is blocking many of our university's activities, as well as other programs we are trying to follow. At least in India, our branch in Bangalore is doing a very good job. And once the videos and pictures came out, again, as I said, I will put it there. So let us remember on this Yoga Day, all of our ancestors who really discovered the yoga techniques to streamline our inner life, to streamline our mind, and also know the truth, reality, and the truth of our reality, our own mind, body, and soul, and everything. All right, absolutely. This is the only way. This is the only technique in the Eastern countries we followed to realize ourselves, and that is why one of our main aim of Guru Babaji Nagaraj is to mainly to find out who am I, or self-realization. All of you know we started with that lesson only, and we have been trying to inculcate all the knowledge of the Siddhas and Babaji in different ways. So thanks to all those gurus, thanks to all those 18 Siddhas who are still showering us with all their knowledge through their writings and books, and also all the rishis and the munis who are blessing in Himalayas and all the hilly regions and all those places where they are meditating and blessing us in different forms and different ways, in different colors, in different ways. Okay, let us appreciate them. Let's pray them on this International Yoga Day. In the spiritual superiority of our country. We're so fortunate. I always think, so fortunate to be in this land, and whatever colors we have because of where we are, we still have that innate light within our soul, which the radiation of that light is going everywhere, wherever we go. Right? That is the superiority of our culture. So let us pray on the same Siddhas and Rishis and Munis who spread this knowledge to give us the strength, the courage, and the intellect to follow, as well as spread this knowledge to others, as we started doing about 4 or 5 years ago. Okay, so that is for International Yoga Day today. I'm glad to be part of this great work of the Siddhas and yogis and rishis to give the knowledge, whatever given to me through my gurus and through Babaji's blessings, opportunity to give this knowledge to the fruits of knowledge to others also. Thank you. And also today is the Father's Day.
It just so happened that it came on this Sunday. It is so nice to be here again on Father's Day, as well as meditation and Satsang Day. And remember, our Supreme Father is always Lord Shiva, or in different form, ultimate energy of this universe. If you remember, in one of our lessons, when we talk about the Supreme Father and Mother of this universe, if you remember that, we talked about the reality in terms of real science, how we are explaining this Shakti and Shivam, which is spreading all over the universe. If you remember that part discussion, we talked about Andam. Andam is the presence of this the land we have. You can imagine the earth as Andam. And Perandam. Perandam is the next level, which is about 1008 structures, which are part of our universe. You can imagine that as different stars, groups of different stars in the galaxies. Okay, so that is Perandam. That is about 1008 of them. That's Perandam. Siddhas have Siddhas rishis in their deep meditation. They found out all this, even though thousands of years ago in the Western countries, they thought the earth was flat. Even in those days, our people were telling in their deep intuition, all of these are spherical round stuff. Under Kolangal. Kolangal in Tamil means it is spherical structures. They have found out through the intuition all these physical nature of the structures. In fact, all of the astrological knowledge is based on that only, based on all the planets going around the sun and so on, sun and moon as the important stuff in astrology. So they had the knowledge of that also. So we have Andam, we have Perandam. So 1008 of Andam is Perandam, and 1008 of Perandam is called as Bhuvanam. If you imagine 1008 of Perandam, the groups, Bhuvanam. Bhuvanam consists of 1008 of Perandam, and each Perandam has 1008 of Andam. You should imagine the vastness of the universe. And then beyond that, if you go 1008 Bhuvanam, 1008 of Bhuvanam is actually your Sarasaram in Tamil. 1008 of that is made, Bhuvanam is really made of Sarasharam. And 1008 of that Sarasharam, again, imagine the spreadness, that is called Prabhanjam. That's why we call Prabhancha. 1008 is called Prabhancha. And finally, 1008 Prabhanja is called Shakti Kalam. Shakti, it's all energy everywhere. We call Shakti Kalam. Kalam means field. The field of Shakti. Field of Shakti is there in the universe beyond these physical structures. That is why Shakti. Shakti is Lord Parvati or Sati, whoever Shakti you are imagining. That as a physical form, as well as vast energy and Shakti, our mother. So on a Mother's Day, remember I was talking about the same thing. Let's celebrate our mother, Amman, who is the mother of all the living beings. And today, in the Father's Day, remember our Father. So the expansion of this universe to Prabhanjam, apparently it seems the Siddhas have seen the whole Prabhanjam as a dust in the feet of Amman Shakti. This small dust. Imagine whole Prabhanjam, the small dust in the feet of Amman or Shakti. We call that as Shakti Kalam. So we expand ourselves beyond Shakti Kalam, completely light and mercy, blessing, complete yellow light, that we call as Shiva Kalam. Okay, beyond that is Shiva Kalam. So Shiva Kalam is also our Father. In the physical form, we have our Shiva or different deities you have. You want to pray in that way. But in reality, the Shiva Kalam is a complete light and life and everything. So when we say we are the spark of the supreme light, that is what we are talking about. So that is the day today. That is our Supreme Father, along our Father. We have to remember the Supreme Father also as yoga practitioners, as well as the followers of Siddhas. This is very, very important for us.
I know many of you are celebrating, all of us celebrating. In fact, our group has dwindled today because many of them are celebrating our Father's Day. We are also celebrating today, so I'm trying to finish our satsang today a little faster so all of us can go. All right, so today being Yoga Day and Father's Day and a Meditation Day, I'm glad to give these few words. Since it is Yoga Day, I think we should not miss remembering some of our yogis who gave us this knowledge. So from the last week, we have been talking about Patanjali's Yoga Sutras. Okay, we went through initially all the wide divisions of Patanjali's Yoga Sutras, how it is arranged from the Samadhi Pada to all the different padas and lessons. And we talked about 8 limbs of yoga, how they had to be practiced all in unison, all together. And then we also talked about, initially from the last week, we talked about 2 sutras, 2 first sutras, and then we are going to follow the next sutras in the following lessons. So let us remember those 2 sutras and meanings, and then we'll leave from there. Today, you want to talk about the 2 sutras in your notebook, what we talked about last class. So Jayashree will do the review of 2 sutras, and then we'll leave. Let's go ahead. Can you do that, or you want me to do it? You can do it. Yeah. Go ahead. I'm just trying to figure out where was my first sutra and second sutra. As we know, we were trying to analyze Guru Patanjali's sutras based on Siddha's knowledge, and this is like we were saying that this knowledge is not very much different between the Vedas and the Siddhas. The difference is that Vedas leads to only theoretical knowledge, and Siddhas becomes those applying those knowledge, making it more practical. Basically, they are like 2 different rivers leading to the same ocean. Now, the other difference is that Siddha's knowledge was more science-oriented, and in order to practice it, one must have total clarity and ask questions, and those answers will be given to you by Guru or through Babaji in some form of consciousness. And it was said that you always have to knock on the door in order to be getting that supreme knowledge. Now, we talked about the Samadhi Pada or self-absorption, and he explained what was the meaning of sutras, which are like knots. And Guru Patanjali, what they did was he only wrote 2 or 3 lines or 2 or 3 sutras, and to understand, and that was after his understanding of a deep meditation. And we have to learn this or understand these 2 to 3 lines after very deep meditation and introspection. The total sutras for Patanjali is 15 sutras, and this is gotten by cognitive absorption or by deep meditation. 51 sutras. 51? Yeah. No. Samadhi Pada has 51 The sutras. sutras are only 15 or 51? 51 Samadhi Pada. 51 sutras, I apologize. Then the Sadhana's Pada, that is 55. Samadhi Pada. 55 sutras. Then the third is Siddhi powers. Then is the Vibhuti Pada, which is the 55 sutras. And then it is the Kaivalya Pada, which is 34 sutras. Now, as you go through these sutras, these give you complete freedom from the entanglement of nature. And then, so this whole sutras are close to only 200 plus, and it's about 3 pages. And that is how thin the Patanjali sutras are, but they have very deep meaning. So how are these sutras, and how can we use them? The first sutra is the Samadhi Pada, and he talks about the beginning of yoga. So to understand intellectually who am I, Siddhas asked questions, and the only way is the Siddha's way, who showed us to leading to this path. This is the only way where your theory basically meets up with your practicum. To understand this intellectually, who am I, you have to be aware of the things that are going around and use your Siddha's knowledge to find the answers. To every question, there is a definitive answer. Nature always has answer, and it spoon feeds you, but we do not recognize it.
So therefore, we have to respect nature as our powerful teacher and practice yoga, because that is your soul for, I mean, that is your physical food. No, that is your food for your soul, not just your physical food. So we have to give some time to our soul. It is one of our duties to our soul. We are responsible to keep our soul without anger, desire, or any worry. Now, the sharper the mind, the more self inflicting wounds one gives to oneself. Therefore, life is very precious, and only through the human body one can get rid of karma. So, we have to hold on to that. It is very, very difficult to align one's life, and yoga is the one way for a problem solving. The second sutra is what is yoga? Basically, in the sutra, it says yoga is a cessation of fluctuating consciousness. Our mind fluctuates because of our imprints, because of the planetary influencing the mind that makes our conscious moving all the time. So he was giving an example of the ripples in the ocean where your waves are being formed, and that is your fluctuating conscious mind. And if you go below that, you get the calmer mind. And by doing yoga, it's the cessation of the fluctuating conscious mind. To have the handle on the mind, yoga can help, and you should not allow the mind to be your boss and not allow Maya to take over. So there are different obstacles that block us from keeping our consciousness, or making the consciousness rather fluctuating. One is the planets, one is Maya. There are some devatas that always give us challenges, and all these keep the mind fluctuating. Now, in order to keep the mind still, we have the tools to face these challenges, and we have to hold on to those tools very tight. So be bold, be strong, and do not let your mind rule. Believe that we are the same spark as the Supreme Spirit, and it's a matter of lighting it up. The fluctuation of the consciousness has to be stopped. Realize who you are and be in that substratum to hold on to that. And how do we do that? We do that yoga by asanas, by sadhanas, by pranayama, and as long as it helps in cessation of this fluctuating consciousness. And usually we go on further into doing the Sambhavi Mudra, which is the third eye meditation, and also deep pranayama. After meditation, our soul resides in itself, or abides in itself, and it exists as its own nature. And this is where we have to keep practicing, because that particular existence of the soul in itself lasts for a very limited time after meditation. And the more you practice that meditation, you will hold on to that for a longer period of time. And that is why we need to practice meditation and introspection. That's what you talked. Very good, very good. So those are the two sutras we have been talking about. Of course, Jashi didn't tell about the Sanskrit part of that. So the first sutra we talked about in the Samadhi Pada is Atha Yoga Anushashanam. Atha Yoga Anushashanam. That means now the exposition or beginning of yoga. You have tried all the different paths, different way of solving the problem, different way of looking at things, but now is yoga. You have tried everything, now try yoga also. So this is the Purnam, complete knowledge is there. This is the only path, this is the only way of doing a mathematics of life to solve the problem. This is the only way you can do it. So finally, he says, Patanjali says, now the exposition of yoga. Now you come under, let's do some research. Okay, that is the first sutra that she was talking about. And the second sutra is Yoga Chitti Vritti Nirodha. Means yoga is the cessation, stopping of the fluctuation of consciousness. That's a definition of yoga. Patanjali himself gives what is yoga. It is not bending your body, this and that. That's a yoga. It is not just sitting there. It is not inhaling, exhaling. Not all those. What is the essential, important rule or important aim or objective is yoga. That is
cessation of fluctuation of consciousness. That means cessation means stopping. Stop the fluctuation of consciousness. Be there, be with you, be still, and know you are God. There's a word in Tamil, kada ul, get inside, you will see God. That is what Patanjali is telling indirectly. Stop the fluctuation of consciousness. Remember, we talked about the ocean and the bubble structure when we are giving the meditation theory. So that is what he's talking about. Stop fluctuation of consciousness. Have a strong hold. Have a strong substratum. That is your self. So be there in the big self. Don't be established in the small self. Establish yourself in your big self, in your real nature, in your supreme nature, in your Paramatma consciousness, not in your Jivatma all the time. Your Jivatma has a lot of imprints. It has a soul, imprints, your planetary actions, your environment situation, the way you are brought up, all of them there. So if you are going to stay there, then you are going to have a problem. But establish yourself with your father, with your supreme father, with your supreme mother, with your supreme Shakti, with your supreme Shiva. If you establish yourself there, then all the problems will be getting solved. So look at your intellect. Use the intellect in such a way that is established that in the supreme consciousness. Stop cessation, stop fluctuating, and then you see the reality. You see the reality of yourself. You see the reality of the community. You see the reality of the nature, and based on that, you act. You make a decision, not by the cessation of consciousness, not by the fluctuation of consciousness. Okay, that is what even Aristotle and Plato was talking about. So when Aristotle was telling you can see the whole universe with your five senses, Plato said, no, you're wrong. If you see through your senses, then it is almost like a fish seeing the whole world through the ripplings of the water. A fish under the water looking at the universe of the ripplings of through the ripplings of the water. You are looking at the whole universe with the consciousness that is fluctuating because of your own imprints. Your consciousness is fluctuating because of your own imprints, and through that you are seeing the universe. The fish is seeing the ripples of the water as a part of the universe. That is wrong. That is wrong. So make sure first go deep into meditation, go deep into pranayama, and then do meditation. And that meditation, go to samadhi. And from samadhi, use your intellect and look at the things. Okay? Then it will be much clearer. That is what Patanjali is talking about. That is a sutra. That is a knot. We untie the knot last class. And with that beautiful, wonderful sutra of Patanjali, let's finish that satsang today. If you have any questions, I'll try to answer. Otherwise, you can go and continue your celebration of Yoga Day and Father's Day. Thank you. Any question? Preeti, you're here for after some time. How are you? Everything okay? Good. You have any questions, any comments? No? Okay. அம்மா நீங்க சொல்லுங்க, ஏதாச்சும் புரிஞ்சுதா? இன்னைக்கு யோகா டே, இன்னைக்கு யோக தினம், அகில உலக யோக தினம். ஆமா, ஸோ அதனால அதை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் ரியலி குட் டு ஹேவ் ஃபாதர்ஸ் டே கூட, அப்பாங்களுக்கு டேயும் கூட இன்னைக்கு. ஸோ அதனால நம்ம எல்லாம் நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. அவங்க குமார் கூட தான் போயிட்டார். குமார் ஷர்மி எல்லாம் வந்து அந்த இதுக்கு போயிட்டாங்களா, அதுக்கு ஃபாதர்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்டி என்னமோ போயிருக்காங்க. வில் டூ தட். ஸோ இது கொஸ்டின் இருக்கா உங்களுக்கு? அம்மா மெடிடேஷன் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இது கொஸ்டின் இருக்கா? நீங்க உங்க மியூட்ல போட்டிருக்கீங்க. மியூட் எடுங்க, கேட்க மாட்டேங்குது. சொல்லுங்க. நல்லா வந்து ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே, நல்லா போயிட்டு இருக்கு. வெரி குட், வெரி குட். அந்த மைண்ட் கிளியர் ஆயிட்டு இருக்கு. சம்டைம்ஸ் அப்படி கொஞ்சம் இத கர்ப்பான ஓகே ஆயிடுச்சு, பரவாயில்ல. அப்படிங்களா? ஓகே, தேங்க் யூ. வெரி குட், வெரி குட். அப்புறம் அந்த கபசுர குடிநீர் சாப்பிட்டீங்களா? சொல்லி முடிச்ச பிறகு மனோகர் ப்ளீஸ், நீங்க அந்த சொல்லி முடிச்ச பிறகு அத கொஞ்சமா சுருக்கி எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் எழுதிக்கிறேன் மனோகர். இந்த மாதிரி தமிழ்ல வேணுமா உங்களுக்கு, இல்ல இங்கிலீஷ்ல வேணுமா? தமிழ்லயா? சொல்றோம். Do the Shivayanama, and then you can do your regular Tamil translation.
அப்படியா? சரிம்மா. அம்மா ஜெயிச்சு சொல்கிறேன். இதுமாரி சிவாய நம்ம சொல்லி முடிச்சிடுவோம். அப்புறம் நான் கொஞ்ச நேரம் இருப்பேன் நான். அப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், தமிழில் சொல்கிறேன். நீங்கள் எழுதிக்கிங்க அப்புறமா. ஓகேயா? ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். So with that, we are going to finish today's satsang. Let's do our Shivaya Nama. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Yanavasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimayana Om Shivaya Namah Yanavasima Mavaya Nasi Siya Namava Vashimayana Om Shivaya Namah Yanavasima Mavaya Nasi Siya Namava Vasimayana Om Shivaya Namah Yanavasima Mavaya Nasi Siya Namava Vasimayana Om Shivaya Namah Yanavasima Mavaya Nasi Siya Namava Vasimayana Om Shivaya Namah Yanavasima Mavaya Nasi Siya Namava Vasimayana Om Shivaya Namah Yanavasima Mavaya Nasi Siya Namava Vasimayana Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Kriya Bhavani. Om Kriya Bhavani. Om Kriya Bhavani. You are going to explain. Let me do that. Okay. Aarti. Yes. Hi, Preeti. Nice to see you. Nice to see you. Everything is good? Yeah. Oh, All right. okay. Okay. All right. If you're All leaving, then I think he's going to talk in Tamil. He always gives a little this Yeah. other Tamil. All right. Bye. I'm also leaving. Bye. Paaklama. நான் பார்க்கலாம். Okay. அவர் சொல்வாரு நான் போய் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். Okay. Okay. பார்க்கலாமா. சந்தோஷம். பார்க்கலாம். Let's get. அம்மா இன்னைக்கு உலக யோகா தினத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லாத்தையும் கும்பிட்டோம். நம்ம எல்லா சித்தர்கள், யோகிகள், முனிவர்கள் எல்லாம் கும்பிட்டோம். கும்பிட்டுட்டு அப்புறமா இந்த ஃபாதர்ஸ் டே, அப்புறம் ஃபாதர்ஸ் டேயும் கொண்டாடணும் இல்லைங்களா. இன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டே கரெக்டாக இன்னைக்கு வந்துச்சு. அப்போ அந்த ஃபாதர்ஸ் நம்ம அப்பா நமக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே முதல்வராக இருக்கிறது கடவுள் தான் இல்லைங்களா. அப்பா அம்மான்னு சொல்றது ஆமா, சிவம்னு சொல்றோம், சக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா. சிவன் சக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம அம்மனுக்கு சக்தின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ அதான் அந்த நமக்கு அப்பா, எல்லாத்துக்குமே அப்பா யாரு, லார்ட் சிவா. அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அம்மா யாரு, அம்மன். நம்ம தமிழ்ல சொல்ற அம்மன் தான் அம்மா நமக்கு. அதான் அப்பா நம்ம சிவம், அம்மா
சக்தி. அதான் நம்ம ஆமாம் தமிழில் வந்து அதான் சொல்லுவாங்க, சிவன் இல்லாமல் சக்தி இல்லை, சக்தி இல்லாமல் சிவன் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. திருவிழாலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஆமாம், அந்த சக்தியும் சிவமும் சேர்ந்ததான் நம்ம உடம்பா இருக்கு. உடம்பு, உயிர், மனசு எல்லாம் அந்த சக்தியும் சிவமும் சேர்ந்தது தான். ஆமாம், அதான் நம்மகிட்ட வந்துருக்கு. சக்தியும் சிவமும் சேர்ந்தது தான் நம்ம. இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து இந்த உலகத்தை பற்றி நல்லா டீப் மெடிடேஷனில் பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க உடம்பை விட்டு அவங்களால உயிரால திருவண்ணாமலைக்கு போனீங்கன்னா அந்த ஒரு கிளி கதை சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து உடம்பை வந்து திருவண்ணாமலை அந்த கோயில் மேலே உடம்பை வச்சுட்டு உயிரை எடுத்துட்டு வெளியே பறந்து போனாராம் அருணகிரிநாதர். அருணகிரிநாதர் சித்தர் அதான் இன்னைக்கு போனீங்கன்னாலும் திருவண்ணாமலைக்கு போனீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு மேலே கிளி நிறையா இருக்கும், கிளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் போவோம். அதான் அதோட ஆமாம் தாத்பரியம் அதுதான். அதனால உயிர் நம்ம உடம்பை விட்டு உயிரை வெளியே போக முடியும், திருப்பி வரவும் முடியும், வந்து சேரவும் முடியும். அப்போ வந்து அவங்க அதுமாரி உயிரை விட்டு வெளியே போய் இந்த பூமி எப்படி இருக்குது, பூமிக்கு முன்னால் சந்திரன் எப்படி இருக்குது, மற்ற கிரகங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அப்போ வந்து அவங்க வந்து பார்த்துருக்காங்க, எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்காங்க. பார்த்தப்போ இந்த உலகம் எவ்வளோ விரிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்குறாங்க அவங்க. அதான் தவத்திலேயே பார்க்கும்பொழுது முன்ன வந்து பூமி மாதிரி ஒரு நிறைய உருண்டை, ஒரு 1008 உருண்டை இருக்குதான், 1008 உருண்டை இருக்குதுதான் பூமி மாரியே. அதை வந்து பேரண்டம்னு சொல்றாங்க. அண்டம் வந்து நம்ம பூமி, அதுவே வந்து 1008 உருண்டை வந்து பேரண்டமா வச்சுங்களா. அது ஒரு கொத்தா வச்சுங்களேன், ஒரு கொத்துல வந்து 1008 அண்டம் இருக்கு, 1008 பிரான்ச் இருக்குது சரிங்களா. அது வந்து ஒரு பேரண்டம், ஒரு பேரண்டத்துல 1008 உருண்டைகள் இருக்குது. இப்ப இதை ஒரு பேரண்டம் எடுத்துட்டீங்களா, இந்த ஒரு கொத்து வந்து 1008 கொத்து சேர்ந்துக்குங்க, 1008 கொத்து இது மாதிரியே அது சேர்ந்தோம்னா அதுக்கு பேரு புவனமா. புவனம், நம்ம ஊர்ல புவனகிரி சொல்றோம்ல, அது மாதிரி புவனம். 1008 கொத்து ஆஃப் பேரண்டம் இஸ் புவனம் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா. அந்த அது வந்து ஒரு புவனத்தை ஒரு கொத்துன்னு வச்சுங்க, புவனம் ஒரு பெரிய கொத்து, பெரிய கொத்து. இப்ப புவனம் வந்து மறுபடியும் 1008 பிரியுதான். அதே மாதிரி 1008 புவனம், 1008 புவனம் செஞ்சுச்சுன்னா அது வந்து ஒரு சராசரமா, ஒரு சராசரம், அண்ட சராசரம் சொல்லுவோம்ல, சராசரம் 1008 சேர்ந்த ஒரு சராசரம். ஆயிரத்தெட்டு புவனம் சேர்ந்தது ஒரு சராசரம். சரிங்களா. எவ்வளவு விரிஞ்சிருக்கு பாருங்க அந்த உலகம், வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் எவ்வளவு விரிஞ்சிருக்கு பாருங்க. நம்ம இங்கிலீஷ்ல வந்து சயின்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்லுவோம், பூமி, எர்த்து, பிளானட்ஸு, அப்புறம் வந்து கேலக்சி, மில்கிவே கேலக்சின்னு சொல்லிக்கிட்டே போவோம். அதேமாரி சித்தர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுமாரி முன்ன அண்டமா இருக்குது, அப்புறம் பேரண்டமா இருக்குது, அப்புறம் புவனமா இருக்குது, அப்புறம் புவனம் வந்து சராசரம் ஆயிடுச்சு. சராசரம் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய கொத்துன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சராசரம் 1008 சராசரம் இமேஜின் பண்ணுங்க. 1008 சராசரம் சேர்ந்தது ஒரு பிரபஞ்சம். 1008 சேர்ந்தது ஒரு சராசரம், 1008 சேர்ந்தது ஒரு என்ன சொன்னீங்க, முன்ன அண்டம், அப்புறம் பேரண்டம், அப்புறம் புவனம், அப்புறம் வந்து பிரபஞ்சம், புவனம், சராசரம், அப்புறம் பேரஞ்சம், பிரபஞ்சம், சராசரம், பிரபஞ்சம் ஆச்சுங்களா. இந்த பிரபஞ்சம் தான் அந்த உலகத்திலே சுழண்டு வந்துட்டு இருக்கு. பிரபஞ்சம் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும். இப்ப இதுக்கு மேல சித்தர்கள் போய் பார்த்தாங்கன்னா என்ன ஆகுதான், ஒரு பிரபஞ்சம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தூசி மாரி இருக்குதான். இவ சக்தியோட கால்கிட்ட வந்து சின்ன ஒரு தூசி மாரி இந்த பிரபஞ்சம் சுத்திட்டு இருக்குதான். அப்படி கால்ல சக்தியோட அம்மன் கால்ல அது வந்து கருப்பா இருக்கான். எங்க பார்த்தாலும் ஒரே கருப்பா போய்கிட்டே இருக்குதான். அதுக்கு பேர் சக்தி களம் சொல்றாங்க. அதுக்கு பேர் சக்தி களம். அவ காலில் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து சுத்திட்டு இருக்குதான். அப்படியே இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சம், எவ்வளவு பெரிய சக்தி, எவ்வளவு பெரியவங்க பார்த்துக்குங்க. அதான் நம்ம அம்மன்னு கும்பிடுறோம் சக்தி. அதான் நம்ம அந்த டார்க் ஹோல்மாங்க, அதான் அந்த சக்தி களம். அதுக்கு பேர் சக்தி களம். எங்க பார்த்தாலும் சக்தியா இருக்குது.
சக்தி களம். அவங்க தான் நம்ம அம்மா. மதர்ஸ் டே நான் சொல்கிறேன் அதை, அதான் அம்மானு சொல்கிறோம். நம்ம அம்மானு சொல்கிற வார்த்தை அதுக்கு தான் சரியாக பொருந்தோம். எல்லாத்துக்கும் அம்மா அவங்க. அதான் அம்மன், தமிழில் வந்து அம்மன்னு சொல்லுவோம். நம்ம அம்மன் சொல்கிறது என்னன்னா அதுதான். அதுதான் சமயபுரம் மாரியம்மன், அந்த அங்காளம்மன், அது இதெல்லாம் அதுலேருந்து வந்தது தான். எல்லாமே ஒரு அம்மன் தானே எல்லாமே நமக்கு. அப்போ இந்த பிரபஞ்சமே அவ காலில் ஒரு தூசி மாரி இருக்குன்னா, அவங்க காலில் ஒரு தூசி மாரி இருக்குன்னா, அப்போ அவள் எவ்வளோ பெருசாக இருப்பா பாருங்க. அம்மன் எவ்வளோ பெருசாக இருப்பாங்க, எவ்வளோ விரிஞ்சிருப்பாங்க அவங்க. ஸோ அவ்வளோ பெரியவங்க அம்மன். அவதான் அவன் நம்ம சொல்லுவாங்க தமிழில் 1000 கண்ணுடையாள்பாங்க. 1000 கண்ணு அவங்களுக்கு, அம்மனுக்கு 1000 கண்ணுடையாள்னு ஒரு வார்த்தை வரும். 1000 கண்ணுடைய அம்மன் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அவங்க அத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க. நமக்கு வந்து இந்த ஒரு இதுதான் 1-2 தான் தெரியுது. அவங்களுக்கு 1000 கண்ணு இருக்கிறா எல்லாமே தெரியும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, என்ன செய்கிறீங்க, எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு தந்தாலும் கர்ம பலன் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க. சரிங்களா? இப்போ இது அம்மா, இது வந்து மதர்ஸ் சொன்னோம். இதுக்கு பின்னால இந்த அம்மன், இந்த சக்தி களத்துக்கு பின்னால ஒரு லைட்டா இருக்குதான், வெறும் வெளிச்சமா, ஒரு மஞ்சளா வெளிச்சமா போயிட்டு இருக்குதான். எங்க பார்த்தாலும் வெளிச்சமா போயிட்டு இருக்குது. அது வந்து சிவகலம். சக்தி களத்தை சொல்லிட்டு அப்புறம் சிவகலம் சொல்றாங்க. அது வந்து அது விரிஞ்சு 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 போயிட்டே இருக்குது. அது பாட்டுக்கும் அம்மனே அவ்வளோ பெருசுன்னா அப்புறம் சிவன் எவ்வளோ பெருசு இருக்கு பாருங்க. சிவகலம், சிவன் பெருசா இருக்குது அப்படியே இந்த லைட்டு. இப்போ அதுதான் வந்து ஃபாதர், அதுதான் நமக்கு அப்பா. எல்லாத்துக்கும் ஃபாதர் அவங்க தான், சுப்ரீம் ஃபாதர் ஆர் சிவா. அதுதான் இன்னைக்கு ஃபாதர்ஸ் டேக்கு அதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் நான். அதை ஃபாதர்ஸ் டேக்கு அவர் தான் நமக்கு சுப்ரீம் ஃபாதர் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ பாபாஜி மாரி இருக்க பெரியவங்கலாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மெசஞ்சர் மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. இந்த சுப்ரீம் லைட்டாக தான் அவங்க இப்போ ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. இதுமாரி ஜீவாத்மா, பாபாஜி ஜீவாத்மாவும் அந்த பரமாத்மாவோட இணைஞ்சிருக்குது எப்பயுமே. இப்போ நம்ம வந்து ஜீவாத்மா சின்னதாக இருக்கிறோம், நம்மளால் இணைய முடியும் பாபாஜி மூலமாக. நம்ம போகிறோம் நம்ம. அப்போது அதனால் அந்த ஃபாதர்ஸ் டேக்கு அதான் சொன்னேன். அதுமாரி அப்பா ஃபாதர்ஸ் டே இன்னைக்கு அதை மறந்துடக்கூடாது. நம்ம சுப்ரீம் ஃபாதர் அங்கே இருக்கிறாங்க, வெறும் நம்ம அப்பா அம்மா மட்டும் கும்பிடாமல் அதேமாதிரி அந்த அவங்க சுப்ரீம் ஃபாதர் நினச்சிக்கணும் அப்படின்னு அதான் இன்னைக்கு எல்லாம் சத்சங்கம் இருந்தது. அப்புறம் நம்ம முக்கியமான இது இன்ஃபர்மேஷன் அதான். அப்புறம் பதஞ்சலின்னு நம்ம 18 சித்தர்களில் வந்து பதஞ்சலின்னு ஒரு சித்தர் இருக்கார். பதஞ்சலின்னு ராமேஸ்வரத்துக்கு போனீங்கன்னா இந்த கோயிலுக்கு முன்னாலேயே பதஞ்சலி ஜீவசமாதி இருக்கும். அவர் தான் வந்து யோக சூத்திரம் எழுதியிருக்கார். சான்ஸ்கிரிட்ல, சமஸ்கிருதத்தில் யோக சூத்திரம் எழுதி அது உலகம் ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு. யோகாவுக்கு யார் அப்படின்னா உடனே பதஞ்சலிம்பாங்க. யோக சூத்திரம் யாருன்னா உடனே பதஞ்சலி. பதஞ்சலிம்பாங்க, பதஞ்சலி முனிவர். ஸோ அந்த 18 சித்தா வந்து இப்போ நீங்கள் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கீங்களா? திருப்பட்டூர். ஆமா, திருப்பட்டூர்ல பதஞ்சலி முனிவர் போட்டா பெருசா வச்சிருப்பாங்க. ஒரு இந்த நலபா மாரி அவர் இருப்பாரு, சீர்வாரெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஆமா, நீங்க நம்ம ஊர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அது தெரியாது. ஸோ அந்த பதஞ்சலி முனிவர் தான் எழுதினார் ஃபர்ஸ்ட்ல பதஞ்சலி யோக சூத்திரம். நீங்க அதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதைத்தான் நம்ம விளக்கி சொல்லிட்டு இருக்கோம். பதஞ்சலி எழுதுனது தான் பதஞ்சலி யோக சூத்திரம். அந்த புக்கு நமக்கு இன்னும் இருக்குது, நம்ம கிட்ட தமிழ்ல தான் இருக்குது, சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது. நான் தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், நான் இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அது வந்து என்னன்னா ரெண்டு சூத்திரம் சொல்றோம் இது வரைக்கும். 2 சூத்திரம். ஒன்று, முதல் சூத்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இதுமாரி நீங்க இந்த வாழ்க்கையை பத்தி, நம்மளை பத்தி நீங்க எப்படி வேணாலும் யோசிச்சு பாருங்க, கடைசியில யோகாவுக்கு வந்தாதான் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறார் அவர். முதல்லயே யோகாவுக்கு வந்தா தான், தவம் பண்ணாதான் உங்களுக்கு எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும். உங்களை பத்தியும், வாழ்க்கையை பத்தியும், வாழ்க்கை பிரச்சனையை பத்தியும் இங்க வந்தாதான் புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு முதல் சூத்திரம் அது. 2வது சூத்திரம் வந்து நம்ம மனசை வந்து அலைபாயாம வச்சுக்கணும். மனசை எப்பயும் அலைபாஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், நீ அங்கேயும் போய்கிட்டே இருக்கும். மனசை வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஒரு இப்ப சொல்றோம் இல்லையா, இந்த மாரி சக்தி களம், அப்பா அம்மா அவங்ககிட்டயே நம்ம மனசை வச்சிருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா. ஏன்னா நம்ம யாரு அப்படின்னா உண்மையிலேயே வந்து சிவா சக்தி தான். நம்ம அவங்களுடைய உருவம் தான். உள்ளார சக்தி இருக்குது, சக்தி இல்லாமல் நம்ம வந்து உடம்பு இயங்காது. அதேமாரி சிவங்கிறது உருவம். இந்த உருவமெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுமாரி சிவமும் சக்தியும் சேர்ந்தது நம்ம உடம்பு, இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இந்த 2வது சூத்திரத்தை என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மனசை வந்து அலபயாம ஒரே ஸ்ட்ராங்கா அந்த கடவுள் மேலேயே பக்தியாவே எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. கடவுள் மேலேயே பக்தியா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும். அது யோகா மூலமாகவும், மற்றபடி பிரணாயம் மூலமாகவும் அதுமாரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம், உங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. அதான் 2வது சூத்திரம். ஸோ 2 சூத்திரம் சொல்லியிருக்கோம். நான் வந்து ஒவ்வொரு வாரத்துலையும் இன்னும் 2-3 சூத்திரம் சொல்ல ஆரம்பிப்போம். வர அடுத்த வாரத்துலேருந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம்.
அதுதான் இன்னைக்கு முக்கியமான பாடமாக இருந்துச்சு. சரி, அப்புறம் என்ன நீங்கள் இது அந்த கபசுர குடி சாப்பிட்டீங்களா? ஆமா ஆமா, காய்ச்சி நல்லா குடிச்சிட்டு 3 நாள் தொடர்ந்து குடிக்க சொன்னாங்க. 3 நாள் குடிச்சிட்டு வச்சு அப்படி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படி 3 நாள். வெரி குட். 3 நாள் சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லது, உடம்பு நல்லதுதான். மற்றபடி நீங்கள் ரெகுலராக அந்த இஞ்சி பூண்டு சாப்பிட்ற மாதிரி அதையும் சாப்பிட்டுட்டே இருங்க. ஷர்மி கூட நேத்தா அந்த பாயிண்ட் வாங்கிட்டு போனாங்க. ஸோ பரவாயில்ல உங்களுக்கு. எனக்கு அடுத்து வந்தா சொல்லுங்க. சொல்றேன், வரையில சொல்லுங்க மேடம். சொல்றேம்மா, சொல்றேன். தேங்க்யூ மேடம். ஆமா, தேங்க்ஸ்மா. வாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ.